Have your bouncing like a bobo while exposing ill Freemasons. Have your bouncing like a bobo while exposing ill Freemasons. Gemini, Judas the twin, Have your bouncing like a bobo while exposing ill Freemasons. has come to testify that we're all students within. While exposing ill Freemasons. I study scrolls from the library in Nag Hammadi, discovered in 1945 by Muhammad Ali. Also books that were unearthed within the Qumran community, as many fight to shield the truth and try to keep it from you and me. Ancient secrets that were forced topple an Egyptian plateau that would one day find themselves underneath Rennes Chateau. Knowledge once buried, info carried from Solomon's temple. Stories vary, some of them scary, but all of them simple. Look into my eyes, there's no surprise that I've got a slight temper towards the lies in disguise of the modern day Knights Templar. Realize from the size of the recognized architecture that the rise of hidden prize that can hypnotize and spark a lecture. I don't need to preach, but to teach that each founding father dream and prophecy and demonocracy should have been drowned in water. From King George VI passing his town and crown to his daughter, as many climate degrees dropping to their knees, bowing down to her garter. How many times, how many rhymes, how many crimes need to be committed till you'll admit that they were behind it? Don't be blinded or narrow-minded. Become one of the Pharaoh kind kids, posing Freemasons from America's commander-in-chief. The Nova Scotia's Alexander Keith, like Captain Morgan, the panhandler and thief. So what's more important than a Mayan calendar belief? Exposing Freemasons from America's commander-in-chief. The Nova Scotia's Alexander Keith, like Captain Morgan, the panhandler and thief. So what's more important than a Mayan calendar belief? You better make sure that the laces of your Pumas are tight, cause if the rumors are right, the Loomis and Knight have got the baby boomer consumers in fright with their continuous bright, luminous light. You better make sure that the laces of your Pumas are tight, cause if the rumors are right, the Loomis and Knight have got the baby boomer consumers in fright with their continuous bright, luminous light. I get an actual pleasure exposing Disney's national treasure. Somebody pinch me. Everybody's trying to decipher the code of Da Vinci. Sacred geometry, math that you measure. Hard technology is some laugh at the weather. From their chapters and their lodges that act as if they know who God is. They're the hidden hand, take a forbidden land, never giving a damn if you sit or stand, they spit on man. How many times, how many rhymes, how many crimes need to be committed till you'll admit that they were behind it? Don't be blinded or narrow-minded. Become one of the Pharaoh kind kids, posing Freemasons from America's commander-in-chief. The Nova Scotia's Alexander Keith, like Captain Morgan, the panhandler and thief. So what's more important than a Mayan calendar belief? Exposing Freemasons from America's commander-in-chief. The Nova Scotia's Alexander Keith, like Captain Morgan, the panhandler and thief. So what's more important than a Mayan calendar belief? They brought Cleopatra's needles to the real axis of evil. We built St. Paul's Cathedral to become Jerusalem's equal. In times of medieval, great minds that are deceitful, grapevines that are more lethal than hate crimes upon the people. Like the often forgotten cards of Akhenaten's guards. There's no stopping these topics that are dropping like shotgun shards, directed towards the so-called prophets of Scotland Yard, who talk in the arts by unlocking charts and filling their shopping carts. Come on, we've all seen the surface disguised as greedy merchants, erecting the obelisk penis perfect so they can feed us worship, never really releasing their grip, as Miss Liberty's allowed to introduce her whip and reinterpret history into pure shit. There is a list of men from Francis Bacon to Christopher Wren, and since I can no longer put my fist into them, I choose to get pissed with a pen. Now tell me, have y'all been listening? How many times, how many rhymes, how many crimes need to be committed till you'll admit that they were behind it? Don't be blinded or narrow-minded. Become one of the Pharaoh kind kids, posing Freemasons from America's commander-in-chief. The Nova Scotia's Alexander Keith, like Captain Morgan, the panhandler and thief. So what's more important than a Mayan calendar belief? Exposing Freemasons from America's commander-in-chief. The Nova Scotia's Alexander Keith, like Captain Morgan, the panhandler and thief. So what's more important than a Mayan calendar belief? Exposing Freemasons from America's commander-in-chief. The Nova Scotia's Alexander Keith, like Captain Morgan, the panhandler and thief. So what's more important than a Mayan calendar belief? We are change. We are change. Wat is we are change? Nou, we are change is gebaseerd op een uitspraak van Gandhi, be the change. Dus wij proberen zoveel mogelijk als burger vragen te stellen aan politici. En de vraag die echt super geschikt is, dat is de volgende. Wilt u even een seconde de vertegenwoordigers van de VVD op de Bilderberggroep? Wat wilt u daarover weten? Ik wil erg graag weten wat daar besproken wordt. Dat zijn altijd vertrouwelijke dingen, hè? Dus dat krijgt u niet te horen. Ik ben nog heel gauw klaar. Ja, dat is heel jammer. Want als kiezer van de VVD wil ik natuurlijk heel graag weten dat mijn vertegenwoordigers wat die daar te bespreken hebben. Nee, maar dat krijgt u niet te horen. Punt. Waarom niet? Klaar, omdat het vertrouwelijk is. Dat zijn de afspraken die er zijn. Als je wordt uitgenodigd voor de Bilderberg, dan hou je dat bij je. Dat zijn de afspraken die er zijn. En meer heb ik daar echt niet aan toe te voegen. Ze zijn vertegenwoordigers van ons, hè? Nee, toch? Ik ga niet in praten over vertegenwoordigers van ons. Nee? Ik zeg alleen dat al diegenen die daar worden uitgenodigd,
die spreken af van tevoren dat ze zich houden aan de code van die Bilderberg. En dat is dat je vertrouwelijk met elkaar over allerlei zaken praat. Dat je de informatie niet aan de kiezer doorgeeft. Meneer Rosenthal, vindt u niet dat het wel tijd is om dat dan toch eens te gaan doen in het kader van de transparantie? Want ik denk dat u wel weet dat er internationaal heel veel vraagtekens bij Bilderberg staan. Sommigen stellen daar vragen bij, anderen vinden het uitstekend. Sommigen en anderen vinden het uitstekend. Waarom is het zo uitstekend? Ja, tuurlijk, maar het zijn politieke vertegenwoordigers. Dan gaat u mij toch weer vragen. Ja, ik vraag u, meneer. Aan de orde komt. Maar natuurlijk. ik ga u dat niet vertellen, omdat het vertrouwelijk is, mevrouw. That's it. Now a question. What have Herbert Hoover, Art Linkletter, Jack London, and Richard Nixon all had in common? Well, they've all been members of the exclusive all-male Bohemian Club in California, where every year at this time the elite from around the country get together for 2.5 weeks of fun and games. Gemini. As this special assignment report. A non-essential elite, presidential retreat, confidential, discreet, monumental deceit. They're not gentle or sweet, more than mental defeat. Once you enter your seat, well now you're in for a treat. The cremation of care to the creation of fear. This location is where they vacation each year. My frustration, I swear, is for the whole nation to hear. My donation to your ears, world domination is near. Listen, wealthy and well-placed are these snake-eyed hawks. Unhealthy and pale-faced at their lakeside talks. I've come to warn you, they cover their heads with hoods and dance around naked in California's redwoods. A gentleman's club equipped with good drinks and table shows. Hat legs rolled up, hoodwinks and cable toes. Mock sacrifices to Moloch, alcoholics frolic. Political false prophets come to pickpocket your wallet. Who? Tell me who? Tell me who? Who? Tell me 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 who? Each year Bones membership grows by 15. Evidence to prove buried presidents if seen. There'll be more than regrets if one of their secrets gets told. There will be more than threats as the last cigarette gets rolled. You must have plenty of money to enter the windowless tomb. 322, not many have been through this room. Trust me, the order of death amounts to more than Masons. Trilateral Commission Council on Foreign Relations. Listen, comes to paint a portrait of a picture scary. It's like a eugenics project, the way they intermarry. Scriptures vary, but many say that it's just a mirage. Made their money off the slave trade and espionage. As the paparazzi, Father George's pop. We zijn heel erg benieuwd naar de informatie die zich gedeeld wordt op Bilderberg. Er zijn een aantal prominente VVD-leden en PvdA-leden, maar laten we het vandaag over de VVD hebben. Die zijn er regelmatig aanwezig geweest. Wij zijn als kiezer razend geïnteresseerd, zeker vanuit het VVD-perspectief, wat daar besproken wordt. Ik heb geen idee. Ik ben er nooit geweest. En ik heb ook niet het idee dat je iets mist als je daar niet bent. Er zijn een aantal mensen bij elkaar die het zinvol vinden om met elkaar belangrijke onderwerpen te bespreken. En daar is helemaal niks op tegen, denk ik. Daar is niets op tegen, maar ze vertegenwoordigen een politieke partij. Dus wij zijn geïnteresseerd of daar ook wat transparantie tegenaan kan. We hebben als VVD geen vertegenwoordigers op de Bilderberg-conferentie. Die hebben geen vertegenwoordigers. En deze mensen die vertegenwoordigden daar niet de VVD onder andere. Frits Bolkestein, Dokters van Leeuwen, Nelly Smit-Kroes. Die vertegenwoordigen niet de VVD. Ze brengen ook geen VVD-standpunten in? Nou, ze brengen hun standpunt in en het zijn prominente VVD'ers. Maar ze vertegenwoordigen daar niet de VVD, zo werkt dat niet. Kijk, wie de VVD vertegenwoordigt, die wordt aangewezen door de VVD. Maar als je aan een Bilderberg-conferentie meedoet, ja, dan doe je dat op persoonlijke titel. En ik ben blij dat er ook mensen van ons bij zijn. Maar als ze er niet bij zouden zijn, zou ik het ook goed vinden. Ik denk dat het geen zin heeft om dat te overschatten. Maar ik denk dat de VVD'ers die daar zijn, dat je die echt moet zijn als mensen die er op persoonlijke titel aan meedoen. Persoonlijke titel. Geen transparantie dus over inzage op persoonlijke titel, al zijn dat wel... zo transparant zijn als ze willen. Kijk, als ik een bijeenkomst organiseer, dan is het aan mijzelf om te bepalen of ik dat wel dan niet met anderen deel. En als de Bilderberg groep besluit om het niet te doen, vind ik het goed. En als ze besluiten om het wel te doen, vind ik het ook prima. Vindt u het prima? Wij horen er graag nog meer over. Dank u wel.
put this address over here. It's 666 3rd Avenue. Look up there. 666 3rd Avenue. It fits. Avenue houses the Dutch Embassy.